You wanted to. Good evening, everyone. Yeah. Good evening, everyone. I welcome you all to this third day of our FDP. It is my pleasure to introduce Dr. Venkatesan Laxminarasimhan Sir, the Honorary Chairman of the Computer Society of India, Coimbatore chapter. With over 4 decades of experience in academy and the corporate sector, he has made remarkable contributions to nurturing talent, fostering professional growth, and advancing technology. He has held leadership positions in reputed organizations such as Philips India, Tata Infotech, and has also played a vital role in raising major project funding. Passionate about career advancement, skill development, and innovation, Dr. Venkatesan sir continues to inspire and guide countless students and professionals across the country. Now, I am delighted to hand over the session to Dr. Venkatesan Laxminarasimhan sir to begin his talk on vibe coding using AI tools. Sir, the virtual stage is yours. Good evening, everyone. I am first of all thankful to all the professors, faculties who joined to the third day of the faculty development program organized by our Dr. Jay Shripati. I am very happy. The topic, which I wanted to address is on the concept called vibe coding. Some of you might aware of the vibe coding, but I thought this will completely revolutionize the whole coding practices. Before getting on to the vibe coding, I wanted to spend few minutes on the generative AI or AI per se, because both of them are very important. Most of the professors might know, or you might even teach in the colleges, but still I would like to spend time for everybody to understand. The AI as a part was there for a very long time, where the Python was the tool, large database was there, and we had mathematics, we had modeling, everything was there for the AI. But what was interesting to the AI and the generative AI is that the generative AI started talking to us the way the human language, where we are talking. After the AI, what had come is the next stage called the AI tools. Okay, whatever I'm referring is not a great time frame. All of this happened in a gap of a few months, I would call it. So there have been books on AI. There have been started books coming on the generative AI. The vibe coding is a new concept even in the US. Okay. Now I would like to put my presentation so that it becomes easier for us to start it. So this entire vibe coding, which I would like to talk about to you, is transforming the traditional programming syntax with the AI tools. So I have only 6-7 slides. Mostly the agenda for the day will be how traditional programming syntax and how AI helps them in programming, and vibe code and AI tools for code generation, transforming programming thinking and use cases in education research, Q&A, and closing. This is how I maintained it. The importance of that is we all thought coding is a great future for us to develop. But when the generative AI came in, there was a new element called multi-mode. I don't know how many of you heard of this word called multi-mode. A multi-mode is nothing but the input could be text, input could be voice, input could be video, input could be image.
All these formats are understood by the generative AI or AI tools or agentic AI. So all the modes will also have an equivalent. That means I can type a text expected to have an image. I can put an image expected to get a result in video. I can put a voice expecting it to give me a text. So any mode to any mode is possible with generative AI today. And when it comes to the generative AI, most of you might know the NVIDIA, GBU, LLMs, these words I assume is known to you. What is interesting is that I don't know how many of you are the computer, faculty or non-computer faculty. For the benefit of non-computer faculty, I wanted to talk about another 2 minutes about how this programming syntax or the programming methodology, most of us hate because they think, it is very scientific. You can't do it. There is a syntax. The errors will come. You will not get result. All this were being the computer jargons. Most of them, then they will talk about languages. They talk about backend. They talk about middleware. They talk about the front end, UI, UX. These are the various words which is used. But what white coding has done today is that it removed the entire traditional style and then changed it to happen just like that, easy to operate is what it happens. Now the question is, how do I learn whether it is white coding, whether it is AI or AI, generative AI? I wanted to, because this is very, very important. As a teacher or a faculty, every day our students will also learn much faster than us and keep asking us, saying that, can I use this? Can I use that? The best way to learn anything is to go back to generative AI. Ask the tool, tool will give you the answer. I will also demonstrate when it comes to the demo session of my conversation, because that is very important. And new things keep coming. Please, subscribe to couple of videos in the YouTube, because for us, reading might become little difficult, but the video could be easy choice. So you can have it whichever the language you want, and then you can learn. I wanted to demonstrate one of such video, which my close friend and a Coimbatore guy called Koti. His channel is called AI with Koti, which I'm showing. I hope you could see the screen. Whomever wanted to learn with, can I get some response? Could you able to see my screen? Can anyone tell me that? Could you able to see my screen? It is visible. It's visible. So this gentleman keep giving the videos on AI agent, vibe coding, mobile, Canva. I just wanted to play சோசியல் a மீடியாவில் ஒரு video போஸ்ட் for a கிரியேட் பண்ணோம் minute. அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணியே இதில் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ண முடியும். ஸோ இதான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு. பட் லேட்டராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க கூகுள் ஷீட் மாதிரி இங்கே ஒரு ஷீட் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க, கூகுள் டாக்ஸ் மாதிரி இங்கே டாக் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஒயிட் போர்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ப்ரெசென்டேஷன் வந்து இதை விட வேற பயங்கரமாக எந்த டூலுமே பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இதை வந்து ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சோசியல் மீடியாக்கான போஸ்ட் இமேஜ். See, I wanted to show that you can learn in Tamil, and this gentleman is a guy who stays at Coimbatore, whom I met him. He was telling me, sir, I wanted to go to the next stage where I create my own avatar. This particular shots,
which I wanted to நீங்க show you. போட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காகவே கூகுளே வந்து சூப்பரான ஒரு டூல் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா கூகுள் நானோ பண்ணனா. ஸோ இது எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரௌசர்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் கூகுள் ஏ ஸ்டுடியோ டைப் பண்ணுங்க. இங்க பாத்தீங்க This entire video Koti has not developed. The AI itself developed the video and post it in the YouTube at the new topics whichever happen. So this is actually an avatar of Koti. So what I wanted to show you is it is much beyond whatever we could think of from what we can learn. Okay, see, for example, today he has given on the prompting techniques. Whomever wanted to learn prompting techniques in Tamil, you can do it. For example, I don't know, I wanted to use a tool called GitHub Copilot is one of the another tool which we use in vibe coding. I just wanted to show you there are so many videos what is Copilot. So whenever you find any doubts, I want you to go to the YouTube or you go to the generative AI tools like ChatGPT or anything. It will able to exactly tell you what you are looking for. Okay, now I'm back to my presentation. Just give me a minute. Okay, so now how to learn the new tools. I have given you the clue, which is YouTube and the generative AI. And I touched upon on the traditional programming syntax. Okay, challenges in the traditional, because there is a common problem such as complexity, steep learning curves. Whenever the old programming syntax or somebody has to write, there is a steep learning curve. That means I cannot program in 2 days time or 2 months time. Even if I learn the programming syntax, the errors might happen based on if I don't think properly. Okay, the beginners and the freshers find it very difficult to do the programming. But whereas when we get into the AI code generation, again language plays a major role. How for example, I started with Fortran, which is 42 years ago, started my career in Fortran. Then we moved to COBOL, then we moved to GW Basic, then there was DBase, DBase 2, DBase 3, then Oracle came, then the new GUU came. So the whole thing has changed. Every time when you learn a new thing, it becomes a little difficult. Maybe syntax, everything might change. Visual Basic could be different. Java could be different. Python is different. So this is how. Whereas when it comes to AI code generation, I just have to do a prompt. For example, I given an example here. Create a Python function to find maximum of 2 numbers. Okay, what I'm going to do is, I'm just going to copy this prompt and go to ChatGPT. I have already, loaded it for you to see it. It'll ask you to do a login, whereas I have already a login which I created. So I'm just going there to the login. Whichever the login you have, you can use it. I go to this place. I paste what I copied from my presentation. Now I say go. This is a Python code for finding out maximum of 2 numbers. Whereas, you might say that, no, this is a very simple one. I want an app for invoicing
process. Now, I'm just taking it as a management because this is a practical one. It's asking, do you want a mobile app or a web app? Is it your own business or for product to sell? I say it's a mobile app for my use. The advantage is it keeps talking to us. It gives me how to do. Can I generate a Flutter app? No, I'm just doing it. I never had anything earlier. And if you give me all, whatever you wanted, it will give you. For example, I don't like ChatGPT. I wanted to do it with Perplexity. I can go to Perplexity, which is another creator code for me to invoicing process. Whatever I'm typing in the front is called as coding. I mean, I typed the prompt, create a code for me to invoice process. It will completely give me my process and it can allow me to execute it. So the similar way, I used two tools. The third tool is Microsoft Copilot. Okay, I wanted to tell you, one is the ChatGPT, which is a very powerful. There is a various methodology. All whichever I am showing is the free version of the product. I have not used any of the pro version of the product. Okay, so the ChatGPT, Git Copilot, or whatever it is, it will be able to develop code for you. The advantage of developing a code using the generative AI or AI tools is that it generates a standard programming code. That means it is not person dependent. We don't have to bother whether the code will work for me, will work for somebody else, or when I leave the company, could he be able to read the code? Here, the standards of the programming happens very, very structured using the AI tools. So whomever read the code could be able to correct it. The advantage of the AI tools at this point of time is it can do its own correction. When you say that, people talk about when you use the AI tool, it will give you wrong programming, solution. To check it, you have another tool where you can allow it to go, which we call it as testing. Earlier, we used to call it as manual testing, automated testing. Today, it's become vibe testing. So you just have to give it that plain language, which is coded, will be able to debug, optimize, and allow the user to use the logic and program solving. The advantage here is you can develop minimum viable product. This is a word which is used in the startup or in the corporate, where they talk about saying that, can you show me the product? They will say, can you show me the product? We will say it will take 2 months time for me to develop the product. When you show it to them, they will keep asking, no, this should come first, that should come later. Whereas using the vibe code, I can develop the minimum viable product less than 2 hours time or 24 hours, even if it is complex. The whole crux of the issue is the idea to the app. The coding will happen less than 10 minutes time if you properly do the prompt.
The new word which I wanted to use here is prompt. The entire coding happens based on the way you communicate to the generative AI tool. It all depends on how I could translate my thinking into the tool. How big if you write the syntax, the generative AI tool could be able to develop equal coding product immediately. There are a lot of assistance which is happening. So the turn plain language into code is what I meant is the prompt. People use it as prompt engineering, or people use it as a command to the generative AI. Couple of AI tools for the white coding could be Codex, GitHub, Copilot, white coding. Then the very famous. I don't know how many of you know the various tools like Cursor. CURSOR, Cursor, Tab9, Replete. The very famous, Replete is very famous using in the coding language. And Qdo, QODO. Again, you can say, am I very familiar with all this tool? No. I go to ChatGPT. I said top AI-powered white coding tools. If you type that, it will immediately give me all that. So if you like it, Tab9, then you explore Tab9. And my simple question is, never subscribe to any generative AI tool without practicing or without trying out for 2-3 options. Because there are so many tools. Every day, every minute, there are new tools are coming. I happen to be in IIM Bangalore for a book launch on the AI for managers. That time the author said, even the last week I have to change the content because the contents are keep changing. We have to be very, very new if you want to have a new logic or new problem solving, and maintenance become global standard. You don't have to worry at all. You can keep using. If you want to write a Python function, check the number is prime. You can see how the code generates. You can try it yourself in the Q&A. Whatever is the questions you have, I want you to ask. I could able to tell you. The subject itself is a very vast. In PSG College of Technology, Coimbatore, they are planning to introduce vibe coding as one of the electives. Soon, when the Board of Studies clears, they also wanted to recommend the same thing to Anna University. So the old approach is focusing on the syntax and error handling. The new approach to the AI in vibe coding is focused on logic, creating features with the AI and syntax work. Now, the point is, can I able to do a UI UX? Yes, you can do a UI UX. Can I do a backend with a different database? Yes, it allows you to do. Can I handle the APIs? Yes, it can handle APIs. Now my question is, can I develop a tool like, Replete or Cursor or Napkin? There are so many tools which are available. You can also create a tool if you have a clarity. Okay. So I took, the last, 25 minutes on explaining how it will be helpful. Okay. Now, when it comes to the teaching, okay, the advantage is you can create as many as cases for the labs. You can have a code also with you. When this question came up, because everybody uses the generative AI to develop a code, what do I do in the class?
You can declare yourself, this is the code, now you optimize, you do the correction. You can make the student to think better. Okay. Now here what I wanted to tell you is transforming the programming thinking. Earlier, only computer guys could able to do the syntax or development. Today, any department, whether it is mechanical, civil, arts, commerce, business, anybody can develop a code, because code become very, very practical, English speaking kind of a syntax or English speaking prompt. If you put the prompt will give you the code. Okay. So I, I just wanted to, maybe show you, or you might know it, or I allow you to do a question so that I could able to do it. Otherwise, my standard prepared presentation, I just wanted to stop it. I handle the Computer Society of India Coimbatore chapter as the honorary chairman for this year. Computer Society of Coimbatore has close to 30 colleges as our member establishments. We try to encourage them to do workshops and vibe coding in different places. I happened to meet one of the person in a Chamber of Commerce meeting who was a sailor. He's a sailor in the ship. He doesn't know anything on coding. He learned vibe coding. Today he developed a fintech application using the generative AI tools. Okay. Maybe I ran very fast. I used a lot of words, but I thought if you could ask me, I could able to help you. When it comes to the education side, I don't know, how many of you use different tools for the education sector. If at all you wanted something like, there is something called the Gradescape, Adams Bridge. These all are, some of the tools, Magic School, which runs AI for schools. Then there is something called the Gradescope, again a AI tool for the schools to do the grading within the students. And, Conmigo, which is another lesson plan AI tool. Teachable Machine is another tool. I mean, Gatsby, like I just have all this tab. When I attended one of the places where they talked about how you can bring in the AI for the education and vibe coding for the practical students. I'm just showing you a couple of them. But otherwise, I leave it here for you to ask me. And, there is another famous Suno. I don't know how many of you know. This will create a song with the lyrics, singer, music, which will not be repeated and in any languages. And most of you might know the ChatGPT's feature on the voice. I mean, I don't know. Maybe I'll show you on the voice side of the thing. Hello, I wanted to learn vibe coding in Tamil. Tell me how to do it. I don't know if you use it in your, my speaker or my mic is not going through with my iPad. But anyone can do the voice, and it can answer in whichever language you want. And whomever uses the Airtel phone, I don't know how many of you uses, Airtel given a Perplexity Pro for 1 year free of cost, which otherwise cost 24,000 rupees for free of cost.
to all the Airtel users in India. If at all you want, you can go to the Airtel app and activate your Perplexity, which is a free of cost. That's another piece of information which I wanted to share it. I, close here and leave it for the Q&A before I could do the sum up. Leave it to the question answers. Sir, Yes, sir. So faculties, if you have any questions, you can shoot the questions. I wanted a lot of questions, not one question. Yeah. You can introduce so that I'll understand you. Hope I was not too fast. Faculties? So does anyone wanted to learn? Whatever the little I know, I could able to demonstrate it. I kept my browser, everything ready. I left my connects. They can Yes, always reach me back. sir, I have one question. Yes, sir. You said about the programming, whether it supports also for the queries with database, whether I can create queries for Everything, the database. everything, sir. Okay, okay. Whatever is there, you can try it out. And you can try it with a free edition. Okay. When you are comfortable, then you can go for the paid version. Okay. Because paid version has lot of features in many of the products. Sure, sure, sure. So the faculties from various colleges, you can ask any questions. If you have any queries. Nallasivam, Sushmina, Whatever I learned is from attending various free conferences, Priyadarshini, various Alexander free sir. webinars. The Corona has taught us how to learn from the internet. I mean, which is a very, very interesting feature today. Whichever the skill you wanted, you can learn for free of cost. Thanks to YouTube, thanks to a lot of people who keep giving videos, audios, text, PDFs. Vijay Kumar Whichever sir, way you wanted, you could be able to do it. Priyadarshini. So if you have any questions, you can just Because I keep talking. Doesn't help us. If they ask question, I could be able to give them the direction of yes, yes. what they want. And they can talk to me in Tamil because I know Tamil, Telugu, a little bit English. Faculties, you can ask questions. I don't know why the faculties. And there are so many white coders are available. We also have a community. Whomever wants any help, I can ask somebody to come to your college and do a 3 hours workshop or 2 hour workshop. Typically in an engineering college, when you introduce white coding in the second year, with whatever is the problem statement, they can develop the app in the third year and test it out. When the final year, they can launch it as a commercial product. When they go out of the college, they can be businessmen of their own. The video is not visible. Your video is not. No. I just stopped it for those that the Okay. bandwidth will be available for others to speak. Okay, okay, okay. Sometime when you keep the video on, Yes, yes. the internet might stop. So that's why I just changed. Okay, okay. But otherwise, if you want, I will. So faculties, you don't have any questions? Maybe, doctor, you should incentivize. Whoever asks questions will get extra bonus. Hope I was not too fast. If they want the list of tools, we can also give it to them. You can share the presentation to everyone. Yes, sir. Yes, sir.
And Sir, this I is had a doubt, actually, sir. vibe coding is called democratizing the software. We expect the software prices will fall because your development time becomes less. I think I over to the question. Please, somebody wanted to ask Sir? question. Sir, Yes, ma'am. sir, may I talk in Tamil, sir? Yes, ma'am. Tamil பேசலாமா? I Sir, don't நான் know இந்த வைப் how கோடிங் many of நான் them இந்த from வைப் கோடிங் different பத்தி states. கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நான் கொடுத்தேன். அப்ப ஒரு சரி. ஸ்டூடெண்ட் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏஎம்எல் ஏடிஎஸ் மாதிரி வைப் கோடிங்கும் வந்து டிபார்ட்மெண்டா ஃபியூச்சர்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இல்லம்மா, ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட கேட்டாங்க. இல்லம்மா. இது ஏஐக்கு வராது. கீழே தான் வரும். இது ஒரு ஓகேங்க சார். அதான் சப்செக்ஷன். ஏக்கு இது ஒரு நான் அந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் பண்ணேங்க சார். இது ஏ ஒரு கீழே தான் எலெக்டிவ். வரும். இது ஒரு எலெக்டிவ். எலெக்டிவ். ஓகே, ஓகேங்க சார். ஆமாம். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ ஏஐ சார். படிக்கிறவன், ஏஐஎம்எல் படிக்கிறவன், இத வந்து ஒரு ஏஐடிஎஸ் பார்ட்டா எடுத்து படிக்கிறவன். படிப்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா இதுல வந்து இது ஒரு கோடிங் போர்ஷன் மட்டும்தான். எஸ் சார். பட் ஏன் இது ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த மல்டி மோட் அப்ரோச், எல்எல்எம், அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்பாங்கன்னு நினைச்சது வந்து இந்த ஹாலோஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏஐ தப்பு தப்பா கொடுக்கும்னு. ஐ டோன்ட் நோ, யாரும் கேட்கல. பட் ஸ்டில் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ, 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஏஐ டூல் இன்னைக்கு ரொம்ப மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 6 மாசம் ஆகும்போது இன்னும் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும். அது பொய்யே சொல்லாது. இட் கெட் அடாப்ட் டு அவர் ஸ்டைல் ஆஃப் திங்கிங். அப்புறம் இந்த பிரைவேட் எல்எல்எம்ஸ் ஒரு புது கான்செப்ட். அத பத்தி தேவைன்னா நான் சொல்றேன். பட் அதர்வைஸ், அதாவது என்ன கேக்குறாங்க, என் காலேஜ் டேட்டாவை போட்டா எல்லாருக்கும் போயிடுமான்னு. இன்டர்நெட் அண்ட் கிளவுட் அப்படின்னு வரும்போதே எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்ப சில கான்பிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த கம்பெனில வச்சிருக்கணுங்கிறப்ப இப்ப புது கான்செப்டா பிரைவேட் எல்எல்எம். எல்எல்எம் பப்ளிக்லயும் போய் தேடும், உங்களோட பிரைவேட் எல்எல்எம் தேடி உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து என்னோட பிளாக்ஸ் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸை நீங்க டெக்னிக்கல் அதெல்லாம் போடுவீங்க. அந்த பிளாக்ஸை வந்து நான் பிரைவேட்டா வச்சுக்கிட்டு, நான் எழுதுற பிளாக் மாதிரியே நீ எனக்கு எழுதி கொடு அப்படின்னு சாட் ஜிபிடிக்கு சொன்னா, சாட் ஜிபிடி நீங்க எப்படி எழுதுவீங்களோ அதே மாதிரி எழுதி கொடுக்கும் வித்தவுட் பிளாகரிசம். பிளாகரிசம் இஸ் 0 இன் ஏஐ. அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரிஜினல் கிரியேட்டருக்கும் ஏஐக்கும் என்ன வருது அப்படிங்கிறப்ப இப்ப ஸ்லோலி they are thinking of bringing a watermark onto the AI. அது இன்னும் வரலை, வருமானு எனக்கு தெரியாதுங்க. பட் ஏஐ என்னுடைய திங்கிங்கும் நம்மளோட திங்கிங்லையும் நம்ம கிரியேட்டிவிட்டியை அதுல யூஸ் பண்ணலாம். ஏஐ ஸ்ட்ரக்சரா யூஸ் பண்ணி பதில் கொடுக்கும். வைப் கோடிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டா ஏஐஎம்எல் மட்டும் இல்ல, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வரும். பிகாஸ் கோடிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா இடத்துலயும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் டேட்டா இருக்கு. வைப் கோடிங் மேக்ஸ் us to develop the code faster. நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். நான் கூகுள் இல்ல, என்னையும் நம்பாதீங்க. திரும்பி போய் சாட் ஜிபிடி கிட்ட கேட்டுக்கங்க. ஓகே சார். ஓகே, இல்லங்க சார். ஓகே சார், இப்போ வரைக்கும் நான் இத கன்வே பண்ணிறேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். டுமாரோ கோடருக்கு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குங்க, தட் இஸ் ஷூர்ங்க. இன்னும் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கோடருங்கிற ஜாபுக்கு பதிலாக ப்ராப்ளம் சால்வர்ங்கிற மாதிரி வரலாம். அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் மைட் சேஞ்ச். ஓகே சார். ஆனா ஏஐ தெரியலன்னா ஃபியூச்சர் இல்ல, அது மட்டும் ஷூர். நிறைய பேர் சொல்றாங்க, நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஏஐ செத்து போயிடும், அதாவது கம்ப்யூட்டர் இனிமே இல்ல அப்படின்னு யாராவது சொன்னா எல்லாரும் சிரிப்போம். இட் மைட் சேஞ்ச் த. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு பின்னாடி ஒரு டெஸ்க்டாப் இருக்கு, முன்னாடி ஒரு ஐபேட் வச்சிருக்கேன், என்னோட மொபைல் இருக்கு. சம் பீப்புள் மைட் யூஸ் மொபைல், சம் பீப்புள் யூஸ் ஐபேட், சம் பீப்புள் மைட் யூஸ் டெஸ்க்டாப். ஸோ கம்ப்யூட்டர் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்கும். பட் அதனுடைய
டைரக்ஷன்ஸ் மாறலாம், அவ்வளவுதான். பட் கட்டாயம் ஏஐ வில் பிரசன்ட், அதுல சந்தேகமே கிடையாது. சொல்லுங்க சார். எனிபடி எல்ஸ்? ஜெய் ஸ்ரீபதி சார், நீங்க சொன்ன டயத்துக்கு முன்னாடியே நான் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Any other questions anybody has? நான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லலன்னு சொல்றேங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஷயங்களை தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். இதுல இன்னும் எக்ஸ்பர்ட் லெவலுக்கு போகலாம், இதுல இன்னும் நீங்க டீப் டைவ் பண்ணலாம். நான் அந்த ஏஐ வித் கோட்டி சொன்னதை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. நிறைய வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்காரு, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நான் ஏற்கனவே அது ஒரு வீடியோ பிளே பண்ணி காட்டினேன். அதுல நிறைய இருக்கு அவரோடது. இந்த இந்த புது வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Fine, sir. I think we can conclude the session. ஹலோ, நான் ஷேர் பண்ணலையா? Yeah. ஐம் சாரி, Yeah. ஐ ஹவ் நாட் ஷேர்ட் தி ஸ்கிரீன் நினைக்கிறேன். Yes, sir. Yes. சாரி. ChatGPT எல்லாமே யூஸ் வீடியோ பண்ணிருப்பீங்க, பட் லேட்டஸ்ட் நிறைய வீடியோ. இடத்துல நீங்க கொடுக்குற கொஸ்டினுக்கு ப்ராப்பரா வந்து இந்த ChatGPT ஆன்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா எப்படி நம்ம ChatGPTல ப்ராப்பரான ஆன்சர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சிம்பிளா சொல்ல போறேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய ஏஐ டூல்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸை முக்கியமா தமிழ்ல தெரிஞ்சுக்க மறக்காம நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ChatGPTல எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா ஆன்சர்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னா, இதுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு டெக்னிக் ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக். ஸோ உங்களோட ப்ராம்ப்டை மட்டும் நீங்க ப்ராப்பரா கொடுத்தா போதும், சூப்பரா உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு 5 சாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த 5 ஒர்க் ஃப்ளோவை அப்ளை பண்ணி இந்த ChatGPT எப்படி நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இந்த ChatGPTயை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ எப்பயுமே வந்து நீங்கள் ChatGPT நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான ரோலை வந்து உங்களோட ப்ராம்ப்ட்ல நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பரான அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இது வந்து நான் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு ப்ராம்ப்ட். ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, யூ ஆர் மை பர்சனலைஸ்ட் லேர்னிங் கோச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான ரோலை வந்து நான் அசைன் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு மாஸ்டர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஸ்கில் போட்டு இன் 30 days போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்கில்லுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணுமோ அதை வந்து இங்கே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏஐ ஆட்டோமேஷன் ஸ்கில்லை நான் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, நான் ஜஸ்ட் இங்கே ஸ்கில்லுக்கு பதிலாக ஏஐ ஆட்டோமேஷன் நான் ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இதுக்கடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டர் லேர்ன். This is just a sample which I wanted to show you. You can try it out various options. When you want to practice, you can always, do it. Maybe for next 100 hours. அவ்வளவு ஒர்க் இருக்கு, எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எதுலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய வீடியோவை எனக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, ராபிட் விட் அப்படின்னு ஒரு ஏஐ டூல், அதுல உங்களோட யூடியூப் லிங்கை கொடுத்தீங்கன்னா அது உடனே அதுல இருக்கிற சம்மரியை அடுத்த 5வது நிமிஷத்துல கொடுத்துடும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் 1.5 hours டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டோல்டு பை த வீடியோ. ஸோ இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கண்டென்ட்டை வீடியோ பண்ணணும், இல்ல ஒரு ரீல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் லாஜிக்கும் அலவுடு. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க எஜுகேஷன்ல நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணலாம். பட் ப்ராப்பர் டீச்சிங் மெத்தடாலஜில நிறைய ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு, யூ கேன் ட்ரை. Fine, sir.
So finally, faculties, if you want to ask any questions, you can ask. Otherwise, we can conclude the session. Shall we conclude? If there is no questions, I would like to conclude by another 1 minute of Yes, time sir. to me. Is that vibe Yes, coding sir. is the Yes. latest technology all over the world. All the software companies are practicing. So the tomorrow's coders will be a vibe coder only. You can test it out. You can check it. If you have a friends in the US, friends in the software company, you can do it. The faster the way you do the vibe coding, it becomes easier for the software development. So everybody is using. So the software prices will come down because the development time is reduced. Maintenance become lesser cost because it's a standard code. Anybody can do the correction. And the advantage of low code, no code to vibe code is low code, no code. You need still a tool. It won't give the code. In the vibe code, it will give a raw code. That means you have the entire control of the code, source code, which you can use it. So tomorrow's future is on vibe coding. You can encourage students to learn and make some presentations and workshops or like competitions using vibe coding. In KSR College, in the September 28th or 29th, they are organizing a vibathon. Whomever is interested can check it out, vibathon. The similar way, a lot of people are doing it in the all over the country. You can do it. Encourage them, create a vibe coders club. Thank you, Dr. Jai Shripati sir, for my Thank you, sir. time to be given to all Yes, the people. Hope yes, they sir. enjoyed. Let me Yes, take a sir. feedback and then So the whatever I faculties, need to correct. if we want to become a member of our Computer Society of India, you can approach sir. The Computer Society of India encourages this membership. So finally, thank you so much, sir. I thank Dr. Venkatesan Laxminarasimhan sir for your insightful and inspiring session on vibe coding using AI tools. Your vast knowledge, practical insights, and clear way of presenting complex concepts have truly enriched today's session. On behalf of the organizers and all the participants, we sincerely appreciate the time and effort you have taken to be with us and share your expertise. Your words have not only broadened our understanding but also motivated us to explore and learn more in the evolving field. Thank you once again, sir, for making the third day of our FTP so valuable and impactful, sir. Thank you, Sir, sir. I am also in LinkedIn. If somebody wanted to connect me in LinkedIn, they can also tweet. You can share the Yeah, PPT yeah. or the PDF with them. In case if they find it tomorrow, some Sir, this doubts, they can always. the entire session is actually live YouTube spotlight YouTube channel, and the entire session is recorded, and they can at any time they can visit to this channel. They can just watch it. Thank you, sir. Thanks for the Thank you so time. much, sir. Thank you, sir. Thanks for the organizers. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir.